Hi Junaid, good morning. Hello. Hello Junaid. Hello.
హలో వినిపిస్తుందా? హలో జునేద్ వినిపిస్తుందా? అండి. మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నావు అప్పటి నుంచి. అవును ఇప్పుడు Can you see my screen? ఎస్ సార్. Hmm? ఎస్ సార్. హలో Yeah. ఇది విజువల్ స్టూడియోలో మనం చెప్పు. విజువల్ స్టూడియోలో నిన్న ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కదా ఇది. అదంటే దీనికి ఏమైనా లాగిన్ అవ్వాలా? లేదు, అవసరం లేదు. అవసరం లేదా? అవసరం లేదు. ఇలా ఇది సైన్ ఇన్ అని అడిగితే అది అడుగుతుంది అంత, మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 1 సెకండ్, ఇది స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఇది చూడండి. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయడం స్టాప్ చేయాలేమో. ఓకే. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. క్లోజ్ చేసేదన్నా వస్తుంది. ఇది కాదు, టోటల్ ఈ ట్యాబ్ ఉంటుంది. వాట్స్ న్యూ అని ఉంది కదా. ఇది ఇలా వస్తుంది సార్. ఇది కంటిన్యూ వితౌట్ కోడ్ అని కొట్టేస్తా. కంటిన్యూ వితౌట్ కోడా? ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంది అది? 1 మినిట్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? నాకు విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాలర్ కనబడుతుంది. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు అదే విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాలర్ కనిపిస్తుంది.
క్లిక్ ಮಾಡಿ ಲಾಂಚ್ లాంచ్ అని ಕೊಟ್ಟು కొట్టేసిన అదే ఇలా ఓపెన్ అయింది. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು డేటా ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ ఎందుకురా ఇంకా యూఎస్క్యూఎల్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకురా డౌన్ ఒకసారి బ్యాక్ కొట్టు ఈ పైన ఒకటి ఉంది సార్, ఇది ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ప్రాజెక్ట్ అని. ప్రాజెక్ట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ డేటాబేస్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఇస్ ద వన్. బ్యాక్ కొట్టు క్లోన్ రిపోజిటరీ అంటే ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా సార్. లాంచ్ చేసావు కదా, ఇంకో విండో ఓపెన్ అయిందా? మరి బ్యాక్ కొట్టే ఇది లాంచ్ అని కొడితే ఈ విండో ఓపెన్ అయింది. ఓకే ఓపెన్ అవ్వలేదు అయితే. ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ సొల్యూషన్, ఓకే. ఓపెన్ ఫోల్డర్, ఓకే. క్రియేటివ్ ప్రాజెక్ట్, న్యూ ప్రాజెక్ట్, కంటిన్యూ వితౌట్ కోడ్ కొడితే అలా వచ్చింది అది. పక్కన ఇంకొక జూమ్ పక్కన ఇంకొక విజువల్ స్టూడియో చూడు, అది ఓపెన్ చేయి. చూపించి బాడీఫై కొట్టు ఒకసారి. ఇంతకుముందు వచ్చింది, మొన్న వచ్చింది కదా డేటా టూల్స్ ఉంది. మీకు సెర్చ్ లో ఒకసారి SSDT అనుకుంటా, సెర్చ్ బార్ లో కింద సెర్చ్ బార్ లో SSDT కొట్టు. SQL సర్వర్ డేటా టూల్స్ అనుకుంటా. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేము కదా సార్ ఇది? అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సింది, అవ్వలేదు. అది SSDT అవ్వలేదు. Just a minute. ఇది 2022 వర్షన్ కదా? అవును సార్.
ఇందులో ఏమన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోమా నిమిషం. నీకు ఎక్స్టెన్షన్స్ అని ఏదన్నా కనిపిస్తుంది? ఎక్స్టెన్షన్ ఇది క్లోజ్ చేసేది ఇది సార్ ఇది విండో క్లోజ్ ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉందా ఎక్కడన్నా? ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్స్టాల్ క్లోజ్ చేయదు కూడా. సార్ బిగినింగ్ నుంచి క్లోజ్ ఓపెన్ చేసి చెప్తాను. ఓకే టు రిమూవ్ కరెంట్ ఫాలోయింగ్ అబౌట్ ఓకే ఒకటి క్లోజ్ చేశాను. ఇది క్లోజ్ చేశాను. క్లోజ్ చేశాను. స్టార్టింగ్ నుంచి విజువల్ స్టూడియో కొట్టు. విజువల్ స్టూడియో 2022 ఓపెన్ చేయి. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఏది ఇది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది కదా. ఇలా ఓపెన్ డైరెక్ట్ ఇది వచ్చింది. अब तेरे में भी इरा बोला है बच्ची का और हमें क्या कर सकते हकबात तुम सुनो हकबात वाले मल्ला देखो एक मेरा बात करना बेटा ये सुन लो अल्लाह के रसूल के सुन ले भाई मैं बोल दूंगा कंटिन्यू विदाउट कोड కొట్టు ఒకసారి సిద్ధం. अकेला चल सकते हो हिम्मत है करना बेटा ఇది క్లోజ్ చేసాను. వాట్స్ న్యూ అనేది విజువల్ స్టూడియో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ కదా మనం ఇన్స్టాల్ చేసిందా? కమ్యూనిటీ మార్కెట్ ప్లేస్ అని ఉంది. ఒకసారి దీన్ని క్లోజ్ చేయి. మార్కెట్ ప్లేస్ అనే కనపడింది నీకు. మార్కెట్ ప్లేస్ ఏం లేదు. విజువల్ స్టూడియోలోనే ఇందులో ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయింది కదా. ఓపెన్ అయింది. ఇది క్లోజ్ చేయి. వాట్స్ న్యూ క్లోజ్ చేసి ఒక్క నిమిషం ఉండు. ఎక్స్టెన్షన్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్ పైన ట్యాబ్లో అనలైజ్ టూల్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ మేనేజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ అండి. ఇందాక రాకుండా
ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా సార్ ఏమన్నా? లేదా కిందకి రా. HTML. కిందకి రా ఇంకా. మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది. కిందకి రా ఇంకా. ఇంకా వచ్చి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళు. విజువల్ స్టూడియో మార్కెట్ ప్లేస్ ఎక్స్పాండ్ చేయి. టూల్స్ లోకి వెళ్ళు. Extension packs. సార్ డేటా సెలెక్ట్ చేయ ఒకసారి. సెలెక్ట్ డేటా టూల్స్ లో. సెర్చ్ లో ఇక్కడ సెర్చ్ బార్ ఉంది కదా, సెర్చ్ బార్ లో ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ అనుకుంటా. SSIS toolkit. ఇక్కడ చూడు సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్. ఇదే కాదు పైన అదే. ఇది డౌన్లోడ్ చేయి. అంటే దీనికి మనము ముందే ఏదైనా డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకోలేము సార్? డేటా కాదు, మనకు విజువల్ స్టూడియో నిన్న చెప్పాను కదా, విజువల్ స్టూడియో మన ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ వాటికే కాకుండా సో మైక్రోసాఫ్ట్ లో హోల్ టూల్స్ అన్ని విజువల్ స్టూడియోలో ఉన్నాడు. మైక్రోసాఫ్ట్ లో నీకు డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఏ టూల్ కావాలన్నా కూడా నువ్వు విజువల్ స్టూడియోలోనే రావాలా. సో విజువల్ స్టూడియోకి వెళ్ళాక నీకు బై డిఫాల్ట్ అన్ని రావు, సో కొన్ని రాకపోవచ్చు. సో మనం దాన్ని బట్టి సపరేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ SSDT అని డైరెక్ట్ వచ్చేది, డైరెక్ట్ అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ వచ్చేది. ఇప్పుడు అలాగ లేకుండా పెట్టాడు. ఇప్పుడు అన్నిటిని కలిపి దాంట్లో అప్గ్రేడ్ చేయలేమో అని ట్రై చేశాను అనమాట. అప్గ్రేడ్ పెడితే ఆల్రెడీ అది చూపిస్తాను. ఇన్స్టలేషన్ పెద్ద తలనొప్పి ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ఇన్స్టలేషన్. అయిందా అది? ఓకే సార్. అయిందా? అది డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సార్ అది?
ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫైల్ ఏదో డౌన్లోడ్ అయింది కదా ఏమొచ్చింది నీకు ఇంకా కాలేదు సార్ అది స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు నాకు డౌన్లోడ్ స్క్రీన్ కనపడట్లేదు ఇది డౌన్లోడ్స్ ఓపెన్ ఇంకా అవుతుందా డౌన్లోడ్ అవుతుందా ఓకే ఓకే అవును సార్ సూపర్ సో మనం ఈరోజు మన క్లాస్ మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో లెట్ ఇట్ డౌన్లోడ్ ఓకే సో టుడే we'll just see how to load data from CSV file and from a database. Okay, so you can see my screen, right? No. Just a minute. Okay. Now. No, okay. Okay. So I'm just creating a new package. Right click on the SSIS packages and click on new SSIS package. Okay. So your package will open like this. So by default, Okay. you will be taken to control flow. It will say by default, whenever you open the package, you will be in control flow. Okay. Clear? So today Yes, we will task about the most used task in SSIS, that is data flow task. Okay. So after data flow task, we will be using execute SQL task mostly. Okay. So these are the two frequently used tasks. Okay. So in data flow task, we will be used to load data from a source to destination. Okay. So if you want to connect it to a source, okay, and if you want to connect to a destination, so you should use data flow task here. Inside the data flow task only, you can configure your source and you can configure your destination. Okay. Clear? So yes. when you double click on data flow task, you will be moving into data flow task, data flow tab here. Okay. So if you see here in the data flow task, here you'll be able to see a drop down list. Here you can see the if we have any number of data flow tasks available. So all those things you will be able to see here. Okay. Let me show you. Okay. So I'm dropping another things. Okay. So I've got two tasks now. If I go to data flow task here, so I'll be able to see all the lists of data flow available here. Okay. So if you want to go to another data flow tasks from here itself, you can just change them here. Okay. Okay. So right now I'm having only one data flow task. Okay. Let's move into that. Okay. So here once I'm in the data flow tab. So we have to check for source here. Okay. Let me show you my source. You can see in the Excel file, the CSV file. Okay. Yeah. So this is my sample data which I'm having. Okay. So I want to load this file into our SQL server. Okay. Clear? So for that, my source is CSV file, right? I have to select flat file source here. Okay. Since my file is CSV, I have to select flat file source here. Double click on the flat file source. So here in the flat file connection manager drop down list, you will see the existing connection managers for flat files. Okay. Right now we don't have any connection managers available, so this is empty. You have to go and create a new one. Click on new. Okay. And you can name it here. Here you have to browse your file.
So if you see, I don't see any files here, okay, in the list. So Okay. if I select all files here, it is right now it is showing only .txt files. My file is a CSV file. Select all files. Now you will be able to see the file here. That is port activity. Okay. Just click on that and open. Okay. So if you go to columns here, see with the file name, the full path. Okay. Full path of the name you can Yes. see here in the file name option. You can, if you just go to columns, you will be able to preview the data. Just a preview. Okay. Yeah. Okay. So coming to general again. So you have something called text qualifier here. Okay. So text qualifier means, okay, so in sometimes the data, so whatever the string that is available, let's say here, this is our data, right? So each value will be enclosed within quotations like this. Okay. So sometimes we will be getting data like that. So that means quotation. So, or sometimes the text qualifier might change. So the, for each string will be enclosed within pipes. Okay. So like this, we might get data. So for that purpose, the text qualifier can be used. Okay, if you have any quotations, if you have quotations as text qualifier, you can give it here. You can give quotations. Okay, or if your text qualifier is pipe, you can give pipe like this. Okay, you can change it if you have any text qualifier. Okay. And header row delimitaries, that is kind of by default. We can keep it like that. Okay, that means every what does CR and LF mean is, so every record will be in a new line. Okay. Every record will be in. So whenever you say CR and LF, you should know that. So every record will be in a new line. Okay. So that does that means a record cannot be in two lines. A record should be in one line. Okay. Okay. So here if you see header rows to skip, like my Excel file has headers, right? So this is the header, the column names. So the row where the column names are in is called header row. Okay. So we have only one header row column, right? So we can click on one here. Okay. We can say one. Okay. Or else we have another option. Column names are in the first data row. You can just uncheck this option. Okay. So you can either uncheck this one and give one here. Okay. Or you can just check mark this. Okay. That means the connection manager will know the first line is not data. The first line is column names. Okay. Yeah. If we uncheck that, if we uncheck that, so in the data along with data, so this will also be loaded into our table. The column names will also be interloaded. Yeah, they will also be considered as data strings, and they will also get loaded. Okay. But we don't want to load the column names. Our column name structure and everything will be already there in the table, right? So we might have created a table for that already. Okay. Okay. So you can just check this column and so you just go to columns and check the data here. Okay. Clear? Okay. To preview the data. Yeah. So if you want to preview the data, you can just preview it here. This is some advanced thing, so that we might not need now. Okay. Just click on general and I'll just give a name to the connection manager. Okay. I'm just giving port activity file. Click on OK. Now the connection manager created. You can in the connection manager place you can see our newly created connection manager. Okay. So this is our newly created connection manager port activity file. Okay. Okay. Now here you should go to columns. Okay. Okay. So whenever you're trying to create a new connection manager, once your connection manager is ready, you should click on columns. That is compulsory. Okay. Okay. So our system will not allow you to configure the connection, finish the connection manager configuration. Okay.
Okay. Click on connection columns. You will be able to see all the columns here. Okay, whatever the columns are available in the source, you will be able to see them here. Click on OK, and now your flat file source is ready, configured. Okay. Yes. Now we have to load the data into our destination. Okay. Here our destination is a SQL Server table. Okay. Yeah. So if you see here, so we have lots of destinations here. So we have so many destinations, but we will not be using them all. So the major ones are, again, we can load data into other Excel, we can load data into other CSV, or we can load data into another OLEDB destination. OLEDB destination means a database, into a database. Okay. Okay. So here we are selecting OLEDB destination. Okay. So drag and drop that here. First, you have to connect this source to destination. Okay. Double click on the destination, and you have to create new connection for the OLEDB destination also. Okay. Okay. So right now we don't have any existing ones, so we have to create a new one. Okay. Okay. So here It asking to here install. Shall I install it. Click here to begin. Okay. Visual Studio Community 2022. Okay. So here you'll be able to see all the list of old available data connections which were used for or other packages also. Okay. Okay. So these are the connections, OLEDB connections created for other packages. Okay. Or these are already created ones. Okay. If you want to still create a new one, you can just go to new. Okay. Click on new here. Okay. And you can just give the server name. Copy the server name. And here I'm using Windows authentication. I don't have any username and password. If you have any username and password, you can just go with SQL Server authentication and put in your username and password. Okay. Yeah. Just select the database names here. My database name is practice. Test the connection. Test connection succeeded. Click on OK. Okay. And now the new connection will appear here in the list of data connections. Okay. Okay. So click on that and click on OK. Now your connection manager is configured. Okay. Yeah. It's asking to close something. Maybe it might be asking to close everything. Yeah, maybe close following process before continuing the setup. Yeah. So whatever the list it is showing, it is just close them all. Nothing is open, I think. If nothing is open, just click on OK. Asking there are two more things left. ఇంకా ఏదో క్లోజ్ చేయమంటుంది. మీ ఖాళీ బట్టలు రాకితో బస్ Share your screen. Yeah, one. I think I'm still sharing. Yeah. It sharing. SQL Server को close कर दो.
Install. Okay. Hello. Okay. Let's see my screen right now here. Yes. Yeah. Okay. So now we are in variable destination. Okay. So right now we don't have any table created already. Okay. If you have any table created already for this data, so you Okay. can select any table from here. Okay. The list of table Okay. you created for that file will be shown here. You can select any of the one. Okay. If the Yeah. table is not created, just click on new. It will give you a syntax. Okay. It will directly give you a syntax with the column names and the data types and the table name. Okay. You can just change the table name here. Just you can just keep it as it is. I'm just giving the table name as port activity. Okay. Okay. Just click on OK. The new table will be created in the SQL server now. You can just go and check. Go to database practice tables. So if you see, the table For has been activities created here. Okay. Yeah. With the given column names and the data types. Okay. Now the important point here is you have to do the mapping here. Okay. Mapping means which columns data from source should go to which column in destination. Okay, that Here is same names are copied from the source so table, because yeah. we haven't manually created it, the system has created now. Yeah. The system has taken the same names from the source. Okay. Okay. So if you don't have any mapping, if you want to map, I mean, if you feel the mapping is not correct, so you can always We change can the modify. mapping. Yeah. So if you click on ignore things, so there are two ways of mapping. Okay. So if you want to map short name to OPID here, you can just drag the short name onto the OPID and the mapping will be created. Okay. The event timestamp to move kind ID or move kind ID to short name. You can drag like them. this. You can just drag the source column and drop it on the destination column. Okay. And the mapping will be created. Or you can just select in the here if you see the input columns, right? Yeah. So for the input columns, you can see the drop down list, not for the destination columns. Okay. Just click on the drop down list, select any of the input column. OPID. Now OPID will be mapped to career visit ID. Now you want to map event timestamp in destination column. So the available column is career visit ID, right? Okay. So like this you can map things. Okay. Yeah. We will map it correctly now. For move kind ID, we'll map move kind ID. For OPID, career visit ID, event timestamp, short name. Okay. So this is our mapping. Okay. After mapping, just click on OK.
now our destination is also configured. Okay. Okay. Just right click on the task and select execute. So Execute. right now, if you see there is no data. There is no data for this table. Okay. Empty. It's empty. Just run this task. Okay, so we have got an error here. So if you see, you can see in the progress tab. So Yeah. there will be, so while execution, one more tab will be created, the progress tab. Okay, here you can see the progress, the step by step. So which task is running now and what is it doing? So you can see everything here. Okay. So it says the port CSV file is still open. Okay. It's just too. Could Is you please being zoom? I don't think I can zoom it. It is not. Okay. We am not able to zoom. So it says that the file is still being used by other process. That means that file is open somewhere. It is Okay. open here, right? So maybe we should just close it. Why is it not going up? Okay. I'm closing it. I've closed it. And I'll try running it. And so right now it is in debug mode. Okay. So once we start, the package will be in debug mode. So you should stop it. Okay. Click on the stop button here. Stop and then run the task again. Okay. So it means the whole data will be copied from source to that destination table. Yes. So see, now our task is successful. Completed. Yeah. Just double click on that. If you see here, it is saying 339 390 rows. rows. 339. So that means 339 rows from source to destination. is loaded to destination. Okay. Yeah. We'll just go into the table and run the query again. You see, we have all the 339 rows here. Okay. Okay. All the 339 rows are loaded into our destination. Okay. Yeah. So this is what ETL tool means: extract from source and load to destination. Yeah. Okay. So we will talk about another way of loading. Okay. In tomorrow's class. Okay. Okay. Or we can just do. I'll just give you a hint. You might practice it. Okay. So instead of taking the flat file source here. Okay. Yeah. So just take OLEDB source. Okay. Double click on that. Like how we have created a connection, we can create the connection by going into new. Okay. Yeah. So or if your the connection manager is already available in this package only, it will show here. Okay. Okay. So my connection manager is already available. So it is showing here. Click on OK. Just select any table. So I'm selecting EMB table. Go to columns. Click on OK. Just go to LEDB destination. Connect source to destination here. Okay. Yeah. Configure the destination now. My destination table is also in the same database, practice database. Okay. So my destination table here is EMP new. Okay. Yeah. My destination table is EMP new. My source table is EMP. Click on mappings. So since the names are same, only if the column names are same, they will be auto mapped. Otherwise, you have to map them manually. Okay. So just the mapping is done. Click on OK, and both of them are ready now. Okay. Yeah. So I'm deleting this thing. Just run it. Yeah. So this employee new table was empty. If you see here,
16 rows has been loaded from EMP table to EMP new table. EMP. If I query the EMP new table here, I've got all the 16 rows loaded into the EMP EMP new new table. table. Yeah, Yeah. that's it. So if you just kind of get a hands-on, like a kind of practice, that is not a big deal, loading from one source to one destination. Okay. So you got to know, right? So how simple it is to load from a source to destination. Yes. Just configure the source here, click on the names, and just configure the destination and execute. Yeah. From Okay. source, the data will be loaded to destination. Okay. Yeah. You can just try them if possible now itself. Maybe you might forget again. Just it is a simple one. Just drag and drop. So the thing here is, you just have to get used to this UI. Okay. So you just have to know where you can find data flow tasks, where you will be able to see the sources and destinations and transformations. So you just have to get used to this UI. The more Okay. you spend time on this UI, you will get used to this UI. You will get to know so what things, where you can find what things. Okay. Okay. That's it. I'll try it. The usage is simple. Yeah. Okay. You just have to Yes. get a hang of this. That's it. Okay. Fine. ఇన్స్టాల్ అయింది ఇది Mhm. 1 మినిట్ చూస్తాను స్టూడియో 20 డైరెక్ట్ ఇది ఓపెన్ చేయాలి మస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ కూడా కంపల్సరీ ఓపెన్ చేయాలి Direct open it. అంటే ఇది విజువల్ స్టూడియోలో మళ్ళీ మనము ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మళ్ళీ separate గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా సార్ దీంట్లో అవును. సేమ్ అలాగే ఉంటుంది స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది లేదు. ఇప్పుడు సార్ సేమ్ ఇలాగే ఓపెన్ అయింది క్రియేట్ న్యూ కంటిన్యూ ప్రాజెక్ట్ టు ఇంటిగ్రేషన్ first సర్వీస్ one. ప్రాజెక్ట్ Yes. Click on that and next. Give some name, any name. ప్రాజెక్ట్ అదే పెట్టేసా క్రియేట్ అని కొట్టేసుకున్నా Good. వచ్చింది కదా అంతా. Okay. And then you can try to practice on this. Okay. ఓకే ఇది థీమ్ అనుకుంటా కదా సార్ ఇది బ్లాక్ వస్తుంది Theme of it. You can change themes. ఓకే ఓకే Okay. Fine. Bye. ఓకే బాయ్ సార్ థ్యాంక్ యూ Yeah. Thank you.